abantu ba online ejja basobola. I think if you have watching live from Komambo. Nasinze wonna TV zonna za Uganda. Tebakubye live nange nazisinze zonna. Ayi for it, tebakubye live na TikTok nze kali. Wamma kimbadde Osa YouTube na yade mbade sagala ku YouTube onzibeko nange gone. Ndaba ne TikTok ekinemezezaako. Nze twali mu TikTok. Nga tebajja bagambye sawa meka. Wala katereze byaffe ne mukizo tereze ebintu liyali. Twagala byali. It's very simple. Akatwaka wangudde in every polling station. Ne katukirize because you are leaders of that party. Lekaba kusinge mu kitiibwa. Abantu mwabakubye Nyamugoba bana mawulire sebo nemuleta bama Tereze byaffe tuleke yakuwani. I don't know any chairperson who has started forum, honestly. No, Namwandu Koyo is home, not to R. Not to R. Remember, you were students whom we told the story. Yes, this thing has this thing I've taken. I don't know what to do. They learned nothing and forgot nothing. We are just hoping that this They learned nothing and forgot nothing. The professor of history. I know how I handle my jamas. Ask them where I go to settle. I take my now and it goes mess or nothing. 6 months we are back to the car. Where are they? Meaning what? We are asking you also. Why are you rigging? but we are asking you why you did what you did. They beat us. The direction. How could you beat journalists? Yes. We lost our name. This is not a by-election. And this is number what? And this is number what? What's the number here? Not to R Tujina. Ano sivao dabayo tubeere eno ewali vibe. But do you think bagenda palange? Yeah, anti nange ekyo mu kugamba okusinziira ku kyali e Kayonga. Byali bimebe byali babongera maxi ne ngatesa kutalinga nga basinga owa enyo ebyo byonna byali okay. Gayi najja n'asoma percentage nezifuuka percentage. Mukwano sinaba nakukkiriza ti kati tuwangudde. Ne babigattako esigala ebirinze n'obululu 9 mu 2. Esigala eridinze 9 mu 2.
omubaka asereko sereko takyaliwa eniyo kubanga tukayo omutwalo n'omutwalo okutondera nnaku 3 kaliwo kemusudde No, nedda bagende babiri mugende babiri tukwagala kuba waliwo omungo bweddaama bakuyita kinyolamu guys, waliwo breaking news etuuse ekiri wabweru I allow it sekingi atusaasire ani nalukola ali mu kunnyonnyolamu katulabe oba byannyonnyola musajja wattu ani gwensikiriza tusokolebwa mu Kampala ojja kuzeebwa oba Sudan Honorable Elias Nalukola ali mu kunnyonnyolamu ku returning officer nti banange ebintu obwedda nga musoma ekituufu kiri nti si byebyo mukazi bamuwadde lusanvu kale imagine kunondayo olunaku olwaleero tewali nawe kifo kiwezezza abalonzi 7 nga balonze naye ye bakulaga babumuwadde obululu so kyali mu kunnyonnyola returning officer ne wali we yafunye erina era nawali mu munnyonnyola nti yafunye 43 naye bayongeddeko nnyo mu maaso so kyali mu munnyonnyola wano katulabe returning officer byajja okutunnyonnyola naye banange abalungi abaagalwa munyambe badde mbagamba munyambe mumpe ku ssente enamba weeri awo
0708 43 33 Manyakasura Hajara. And by the way, era query WhatsApp in case anything, in case any support, in case anything. Query WhatsApp tusobola okwogera bw'oba olina anything kyosobola okusupportinga kunze oba simu oba bank oba anything yeyo yennyini era kwoyitira nobeera ng'ate otusupportinga. Ogenze nnyo mama, ogenze nnyo. Stand yo tugikwata. Ogafunye? Of course ekigenda maaso currently kyekyokubeera nga electoral commission essaawa yonna egenda kuba erangirira final results, naye mu witness nze buli kimu ekigenze mu maaso olunaku olwaleero, naye wadde byonna babikoze nkulaga akaseera katuuse nga tewakyalina kimu kye bayinza kukola. Jjukira abantu badde balonze knock out nga Nalukola alina obululu nga bina NRM alina obululu 210 ne banyiiga ne Balamu najja n'abasajja bajja ati ne bakyankalanya polling station obululu bwonna ne babuyiwa ne ku polling station ezimu, naye byonna bikoleddwa Nalukola ng'asigala abaliidinga over 90%. Kati nga kye balina okukola kiri kintu eki kucyangira wano mu results wano ngera wowulidde figure ezimu waliwo polling station actually Nalukola yafunye obululu 10 oba nabumeka, then ono ba yafunye obululu oba 2, then Nalukola bamuwadde obululu 47 wa NRM ne bamuwa obululu 7. Ekyo ne kisparking off era mundawo ne bafuna akakola ki akajja bangu embeera neetabukamu. So the only thing kibali mu kugezaako okukola kwe kubeera nga bacyanga mu figures, naye era kugamba ennamba ekyali waggulu nnyo abantu b'e Kawempe tubebazanya ate ne bageza bakakwatamu. Ali ku camera of course is Swabla Omukisa, whether actually alive since morning. Yenna asobola okusupportinga these our media teams like Swabla Omukisa n'abalala bonna. Actually number ya Swabla Omukisa njitaddewo njipininze wano ku live video nyini kwetuli. Yeah, osobola mu supportinga number nyini gy'osobola okuyitirako era n'omuwaka thank you mu message oba mu WhatsApp. Yeah, number ya Swabla Omukisa. Yeah, you can reach out to her. Support her. That's the best we can do, supporting one another. So that's Swabla Omukisa's number. Mutukirire oberenga supporting her in any way. Yeah, ye call jabadda kuba emabega kawo nange nengambe number ye kanjipininge wao kanjiteke wao. Anenga ekigenda maaso kino currently. Of course ngabo kimanyi nti nno waliwo results zisomeddwa
nga size eziri ku DR forms. Jukira timu yaffe ya collectinze over 90% of the DR forms ngojeko a few electoral polling stations ezidismantling abajati n'aba UPDF ne babbalamu n'abantu abalala nga over 90%. So waliwo ezisomeddwa nga ebiri ku original DR forms ate banono byabakama nga bwe kyali ekayunga naye nalukwana ne timu bakyaganye era bagambye mmwe yensonga lwaki secretary general wamu ne candidate waffe bali wali waggulu oba kifuna bulungi. So that's what is currently going on. Of course mwena mwekimanyi bulungi nti tuyine numbers everywhere across this country. So ebyokukuba Museveni akalulu si kizibu. Kiye kyagenda okukola ki otugamba tongodo yabandizi wano ewaffe ndi mukisiibo swahabu nkozi otya. So mbale kyagamba nti enumbers tuzirina ekyokubeera nga tuwangula mu buli by election mu buli polling station ekyo si kizibu kyaffe ng'Abannayuganda. Museveni twamukoowa da abantu tebamukooye kati, tebamukooye yesterday, tebamukooye mwaka guwedde, tebamukooye emyaka 5 mabega, bamukoowadde emyaka 30-40 mabega kuba n'okwesiba ku bukulembeze bwa Uganda yawamba buwambi. So ekizibu ekibeerawo kyakuforcinga abasajja bano kulangira ebyo nyine biba bivudde mu kalulu. So this time round Kawempe bajja tuwuliramu General Secretary w'enyale YouTube yakagereke n'akagitandika okikola nakatandika okikola kati mbalala sifunamu kabano nalukola weyewombezi naye zonna zimuwali wabula balangirira obudde bugenze kubeera ekyo sina kye ngenda kukola, ngenda kwebaka bwebasi. Nze sikola mpuuga mukwano, sikola mpuuga finito, mpuuga finito. Bano nabo baselebrate ng'okwatemu ku kavayibu. Yes, of course nga bwe kyali ku ekayunga mwena mukyajjukira those updates naziba okuva ku makya essaawa zaali 3 paka essaawa 3 ez'enkya bwe baalanga akalulu. Imagine these polling stations ntono nnyo nga this exercise actually undertaking like a few hours, just a few hours, because each polling station yabadde ne representative of all the 10 candidates, implying each and every agent for each and every candidate yabadde ne access to the final results of that particular polling station, implying kibeera is nnyo. So like mbadde nkugamba
these polling stations were few nga kyandibadde kitekinga just a few hours for the total okubeera nga bagituwa naye simply because they have to do their own games to fill in a few numbers here to do the calculations and see whether it matches yensonga lwaki balwawo up to this time because sawa zino zigenda mukaaga gwa kiro naye sooka olabe just district ngera bwekyali ekayunga the same script gye bagala okwemployinga so that's why I call upon abantu b'e Kawempe nga vibe gye mulaze olunaku olwaleero era bwe kiba abasajja bakubisa emmeme bano bannange ng'ovudde ku bino byonna ebyokukyusakyusa numbers ebyokukola biki the presence of the military the police JAT imagine joint task terrorist force because bitya it is an organization to fight terrorism its presence mukana akalu the presence of military members biki byonna byonna emundu ez'ebika byonna the presence of all that force to intimidate our voters to create a climate of fear that alone warrants this election to be a sham election ate n'ensobi endala gye tuli mu kukola ng'abana Uganda kwe kukkiriza okuwakingiramu en environment like we normalized murder, we normalized abductions, we should refuse to normalize election violence. That's what nze kyekiringa kyenyinzo comment kyenyinzo kola ku bululu buno butukola ki. That's why anyway tuli mu protest vote era ng'ekyo kitegeeza tuyina okugaana okunormalizinga this nonsense, this madness, all that we've witnessed today. Man, otunulira ebintu noga oba tuli mu nsi oba tulina planet endala gye tuliko nga mwana bintu bya kisiru tebitegerekekako yadde n'akamu. mukwano sharing live kama katonze kagundi alangirire tuve wano. Yeah, of course, anytime from now electoral commission egenda kuba elangirira omuwanguzi. Anytime soon egenda kuba elangirira. Kyolina okukola making sure nti totemya of course baba NRM yabasoberera because they have two choices now. Abantu b'e Kawempe omuntu gwe balonze bamumanyi kati regime eyina ekibuuzo kyetanaba kweddamu kuba nabo bennyini bakimanyi eri Kawempe endalamu. Mujjukire Kawempe yali yagala kwekutula ku Uganda mukyabijjukira ebiseera ebyo era neyitumibwako erinnya the Republic of Kawempe. Kuba mbadde mujja mugoberera ensonga zino Kawempe endalamu nnyo. Waliwo clip zendabye ngenda zibakubirawo mu maaso. Nagambye can profiling ebulungi everything, then I'll come at a later time balage each and everything. Kawempe endalamu Kawempe ndalamu nnyo.
era nga bw'ogenda okulaba maaso awo. Ati onomuwa papanka yange ate ndi mukola kyangu wano nedda kyangu wano. Neeraba ze nninako nange agaba ate siwawererako 7. Kale in brief okwanguyiza ku buli polling station tewali NRM weewangudde, tewali polling station n'emu gye wanguddeko, n'ebitundu ebisinga okubeeramu ab'amagye n'abapoliisi National Unity Platform ewanguddewo according to the original DR forms ezisayiningibwa ba Electoral Commission registrars ababadde bamaninga different polling stations. DR forms ezo zibeera signed by the agents of different political candidates about different political platforms. You know, ezo originals ezino transporting back to the center. Tewali polling station n'emu wa NRM gyawanguddeko, kikyo olina okumanya. Abasajja tebaagala kulangirira, babaagala tuve wano ssaawa mmeka. Agimuwadde Mukama nga mulungi. Olina charge? Genda kuteereko. Guys, abasajja tebalangirira, simanyi kikaanye. Bannange simanyi kikaanye naye tebalangirira. Buli kimu kyawe tebalangirira, neffe weetuli. Nziramu bajukiza nti buli muntu yenna aliyo nga wendeetaza okusapootinga ow'omukisa mu ngeri yonna, oba mugulira simu oba power bank, anything enamba eyo osobolera okuyitira n'ontuusaako ekyo kyonna ky'onooba osobodde okuntuusa. Neyanziza nnyo neyanzeega. Enamba eyo Swabula gyayogera gyempiininza awo waggulu ku live video eno. Yeah, that's her number. Now look at this. Eno yemu ku zi polling stations NRM ebadde yagala okukolera bujwanga waayo. Olaba bulungi nnyo nti nno obulaba total number of valid votes cast bwabadde 133. Zino ze DR forms of course. Then wa NRM yafunyeewo 39, wa NUP nafunawo 97, bali abasigadde of course bafunyeewo 00000 DP biki bikoze bitya independent abo bonna. Then kati kye bakoze bakutte wa NRM, simanyi nalinnya kwa sagala kumanya, ne bamuwa obululu 7. Kati then wano ne bateekawo owaffe ne bamuteekerawo 47. Awo ensasagge weeviiridde. Of course si we wasoose ne previous bazze nga wakiraba oba okijjukira bulungi bakikola
ekayunga naye nkugambye nti obululu bungi nnyo to the point nti tebigatta kyolaba nga bakyaluddewo okulangirira ne bibabbye in brief biganye okola ki okugatta. That's in brief okwanguza obutakunnyonnyola nnyo. Kugambye basajja tebalangirira. Kati otunuuliramu kyekiri kyegambye wano otunuuliramu zino kati ng'eno this is Kanyanya ze zino zimu ku polling stations abasirikale aba police gye babeera Kanyanya mumanyi Kanyanya police waliyo n'aba UCTU aba UPDF gye bakola ki gye babeera naye gwe sooka otunulire ne Kanyanya wekino olaba nga national platform eno okyajjukira ziri ennyiriri z'olabye ez'abasirikale abadde abangi nga basimbye badde balondera wano ne NUP efunyeyo obululu 159 then NRM nefunawo obululu 27 then bayambayo nowa independent ne bamuwaayo 3 olabira ddala nga nabo bennyini baakowakoowa dda because it's just a selected few that benefit from this impunity, from this madness, from this violence. You all bear me witness, it's always the same type of people, even in the way they look, the language they speak, that torment us, that made all this violence on innocent Ugandans, that drive those big cars, hold those big guns, and they do all sorts of mayhem to our people. So nabo bennyini babakola ki kankuweeyo ku ndala wano olabe endala yiyo enayo yakanyanya NPF nyewe 23 NRM nefunawo 18. So it's evident everywhere. Sigamba nti it's like sikyakunnyonnyola nnyo obeeraawo nnyonnyola omuntu no. Tukyali Kanyanya 18 yiyo eriko siiru zezino original yiyo 10 tukyali Kanyanya 23 tukyali Kanyanya 46 ku 14 tukyali Kanyanya so so kenzireyo keno ndaba abantu batandise okukola announcement naye nga buli ebinamba bibali mu kugattagatta byaganye edda okukola mathematics ensigo esobola okukola ki okukkiriza. Kambayo ka simple history katono nnyo. During 2021 general elections baagatta ebintu bino ne bigaana kyobalaba nga babiteekanga ku electoral commission website ne tuzuula inconsistencies ezo ezibalabisa world over nga bazideletingayo then bamala ne babizaayo era ne tu identifying ne babideletingayo. So nekye tulina okumanya nti katuli mu kye bayita protestive vote, protestive vote si bye biri bye twalimu the other time, no. So
amagye g'olabye e Kawempe, poliisi, jati, munnange tebalina money power yesobola ku deploying countrywide. No way. Mwena mukyajjukira ensasage yaliwo nga kabaka bamulemesezza okutambula kugenda mu sazali those days of Kayonga. Mukyajjukira nti police and the military UPDF, they were all overwhelmed era balemererwa ku deploying everywhere. So kati gwe njagala ombulire olowooza Uganda n'obwa Uganda bwayo teyina money power esobola ku deployinga Gulu, Masaka, Kampala mu buli katundu. That's why even last time yayina okudeployinga back abasirikale be basindika wa Somalia, the line of Mogadishu n'akafiiramu yakafiiramu Lokechi yagamba abawagizi ba power nti bategeke coffins zaabwe. Yayimira katuti n'agamba you come prepared, come with your coffins. Yasookayo mu ntaana kati n'omukubira engoma n'envunyu nga yavundavunda dda n'amagumba ge envunyu ne zigalya. You cannot even find a single trace of him. Kati then wabeerawo n'oliiso moja yagamba the police erina olukusa olukukuba essasi n'ekutta. Ku ssaawa zino bw'otuukako gye yali asula amaka ge gali weejusa n'okwejjusa. Otuukako ewa mbuto soseseko ku ssaawa zino emmese ze zisula mu nnyumba zaabwe. So kyobula nga nze mbagamba you guys, it's always just a matter of time. Most importantly, butapowa butaggwamu maanyi buli kimu ky'obeera ng'okola ng'ovudde ne ku bino ebya politics byokka because politics is all about now, like this time around, it's all about redirecting our country back to the right path. It's a responsibility of everyone. It's not a one man's job, it's a responsibility of everyone, but it affects all spheres of life. In whatever you do, provided you ask yourself that question, why I started, no jeddamu toyina kupowa. Buli wotuka ku stage ng'owulira ogenda kupowa manya gowedde, ne buli wotapowa nosigala ku course. Obuwanguzi bubeera ya head. That's the principle of life.
Shamola oli mu kubuuza kati balina what is taking them long. Okay, this is what is happening. Of course you all witnessed what happened. Kati nkudamu lwaki what is taking them long. This is what happened. You saw how the election went, like the violence, the ballot stuffing, every kind of mayhem met at each and everyone participating them, to the point nti Pare FM bagijjeko bannamawulire babagobyemu, to the point nti all media platforms zi deploying the back era journalists bona bonna ne babajjayo mu field. The fact eriwo tebaagala kulangirira Nalukoola wadde yakoze eki yawangudde. So byebagasegase mu kubba obululu wa NRM biganye okugatta Nalukoola akyali waggulu nnyo akyabasinza obululu bungi nnyo. So what is taking them long? It's because byebagase kuba kati okubala kuwedde oba kitegera bulungi, okubala kuwedde byebagasegase nga bamaze okubba Nalukoola akyali waggulu nnyo. So that's what is taking them long, because all what you saw happening today, the deployment of police, military, and numberless vehicles, disorganizing elections ku polling stations ezenjawulo, kuyiwa amabox nokola ebyo byonna byadde bigendereddwamu kubbira wa NRM. The presence of that heavy deployment, of course, was specifically to scare away voters and to intimidate abantu ba bulijjo. Nenga bwe nagambye nti Kawempe is a different demographics of people. So byonna babikoze naye Nalukoola akyali waggulu nnyo according to the official results abantu zibakoze eki zibalonzi. So what is taking them long is that, yeah, in brief, that is that. That is what is taking them long. Nenga ate balina omulangiro baagala oba tebakola ki oba tebaagala. Wabweru tutandise owulira abacelebrating nga tetumanyi oba bannambi oba bannalukoola, naye nga lero batandise ocelebratinga. Omusajja agaanye okulangirira bannange. Ndi ku live. This is Shakasuse. Celebrating Nalukoola. Wabweru batandise okucelebratinga bayimba Nalukoola. Returning officer agaanye olangirira abajjukira ebyekayunga bwe biti bwe byali.
wabweru bo abantu batandise ocelebulatinga abawagisi banalokola Elias Luyimbazi bo batandise okucelebulatinga wabweru munda Returning Visa aganye okubaako kyakola muganda wange awandiika oba wandika ddambi tamala okuva lwe yazze awandiika naye nga ye candidate already yagaseemu dda ye n'amanya points ze yafunye n'amanya n'abamuvuganya ze baafunye era n'amanya ne z'abasinga naye bano bo bakulaga mbu tebannamaliriza muganda wange obunkenke buli ku Tallying Center ekyenjawulo ekiri wano ekitaali kayunga babajjako amasannyalaze naye ffe tetunnaba kuvaako tukyalina amasannyalaze ekayunga baatwala abantu bonna ne babafulumya Tallying Center ekyenjawulo ekiri wano tewali gwe baafulumiza naye obululu okubala obululu nga bano diala fomu ze balina balisi ze balina ne wano bakikoze babaze obululu nga bano tebabulina ku diala fomu zaabwe naye nga yoli akulaga weebuli kirabiddwako wano so katulindirire tulabe mpozi ne candidate wa NRM tannalabikako ku Tallying Center balamu ye yalabiddwako dda Tango Odoyi ye waali n'abalala aba NRM we bali Njecheza ngenda akajjeyo ngenda akajjeyo mukwane bweru baselebulatinga
ebiriroliro bitandise okubwatuka. wabweru watandise okuma ebiriroliro Moses Nsereka wangudde naye naawe bakiseera awologa obirirako ekimu baisaba wandiisi waabwe ana kiwandiise naye abaana abo live okimanyi egenda weza ssaawa 6. katati YouTube wagigyeko esimu yazukidde omuliro. atandise okuba yaddala ototandise okuba yabigaana just mutuufu yalowooza oyo omusajja bamutani oyo weni ali ono alimi ono agent wani yakulira ayagala nobana kanso yafulumiddemu wali si agenti wa kanso kale alabika muntu we mbuulidde yadwaliri ngaayogera naye nga mugamba bali wano babala ebintu tebitegerekeka naye nyina kuwa buleeti wow mukwano tukomyewo. Good morning. Good morning. I would like to appreciate your patience mukwano tukomyewo. this far. It has been a long day. We have come to the second day. We had some issues that arose while we were tallying, and I had cited to you the law that determines where the returning officer should get the results from. And I've compared the results that have been disputed with the ones in the accountability of ballot papers form, a source that I should get results from in the event that the first source is in doubt. And I found that the difference was in one. The rest of the results from the ABPs have therefore formed the final tally. 15 polling stations did not return results. And of these, I have a report of about 6, and I'm yet to investigate what happened to the others. And the report was to the effect that these materials were destroyed, and therefore they could not be pieced together to get a result. And it so happens that it is from the area, some of these polling stations are from the area where
we had the election of the directly elected councillor for Kazo Angola A. In other words, we do not have results for Kazo Angola A councillor. And therefore, the Commission has tallied and is declaring the final result from the polling stations that have returned results. And I get to this declaration therefore. I, Makabai Henry, being the returning for Kampala City Electoral District, having added up the number of votes cast as recorded on each declaration of results form in accordance with Section 72 of the Parliamentary Elections Act, Cap 177, declare that the total number of valid votes cast for the candidates are as follows. Engena Maitu Edward Stanley, an independent candidate, got 22 votes. Kasacha Henry Mubiru of the Democratic Party got 100 votes. Luwemba Luswa Muhammad, an independent candidate, got 240 votes. Luimbazi Elias of the National Unity Platform got 17,764 votes. Muchiri Sadat of the Forum for Democratic Change got 239 votes. Murerwa Hanifa, an independent candidate, got 381 votes. Musitwa Ismail of the People's Progressive Party got 39 votes. Mutazindwa Muhammad, an independent candidate, got 186 votes. Nambi Farida Chigongo of NRM got 8,593 votes. Senator Moses, an independent candidate, got 32 votes. And the total valid votes cast for candidates were 27,596. The total number of rejected invalid ballot papers were 406. And the total number of ballot papers counted were 28,002. Wow. The total number of spoiled ballots were 49. As returning officer for Kampala City Electoral District, and in accordance with Section 77, subsection 1 of the Parliamentary Elections Act 7, I declare Muwonge Elias votes to be the elected candidate for Kawempe North constituency. Babadde tebasobola kabba kuba bakimanyi bulungi ekibadde kigenda okuddako. Gwe olaba byonna babikoze. Kyekiri president kyeyakugamba nti woba ogenda kukuba omuntu omukuba knockout at least ne bamulangirira nga yenna awonyera takyasobola kwesupportinga kuyimirira omukono ne bagukola ki ne baguteekayo buteesi naye ng'ensi yonna ekiraba nti nno omukubye wega tomwekubya omukuba eri gye bayita knockout eri gye bayita knockout tonziriranga kati kyeki eno gye bayita protest vote. Ekintu ekinsanyudde ku bantu b'e Kawempe baleesa amagye bakoze buli kimu bakubye bannamawulire gwe
mama onawulira naye abantu ne bagana okukola ki. Thank you very much. Naye gwomanyi okufuga abantu abatakulonda kyekino kyetuli mu currently ekya Museveni nti wetegereza obulungi since 2021 up to today ebintu tebibanga byebimu like embeera tetereeranga. Mashallah. Wow. People power. Our power. People power. NUP. Everywhere. NUP. Tell with me. Awo wenyini. Tugende wabweru. Nange kibweka. Okay, kankole bwenti kantandika live endala right now because njagala njitandike nga nalukola agenda kuwa speech ye. Ekyoba olina okukola just koma obukomi ku platform eno yennyini. Yeah, right now because kati agenda kuwa speech ye esooka nga MP we Kawempe North. Yeah, ngenda kutera wa link ku live broadcast jengenda okuzaako right now. Mwamusindika mumanyi. We are finishing now. Ora, just 2 minutes. Just be declared. This is not my victory. It is a victory of the people of Uganda. It is the victory of the people of Kawempe North. I thank you, residents of Kawempe North, for standing firm against the dictatorial system, the dictatorship of General Museveni and his allies. Indeed, you have stood against him. Sincerely, this victory wouldn't have come. I thank NUP. I thank President Kyagulanyi Ssentamu. I thank the Secretary General, members of Parliament who subscribe to NUP. I thank the foot soldiers, the residents of Kawempe North constituency. I thank you. I thank Ugandans. Your voice has been heard. Thank you very much. Yes. Let us work towards enhancement of democracy in Uganda. But we still have a long way to go. I thank you. Uganda. That you have been. Basebo ne banyabo, buno si buwanguzi bwange. Buno si buwanguzi bwa kibiina kyange NUP. Buno buwanguzi bw'abana Uganda, buwanguzi bw'abantu ba Kawempe North constituency. Wabula ekibiina kyange nkyebaza wansi w'obukulembeze bwa
obwa President Kyagulanyi Ssentamu n'abo bakulembera nabo nga Secretary General Lubongoyo ono gwe mulaba wano ne bana abalala abakulembeze baffe olw'okubanga baleese okulaga banna Kawempe North ne banna Uganda nti oteekwa kuyimirira nga totitiira nga togooka n'olyoka olwanirira ekyo banna Kawempe North mbeebaza olw'okubanga muyimiridde ne mugamba nedda tuganye Fugabbi tuteekwa okusigalawo okwagala kwaffe ne kuyimirira mbeebaza nnyo abakulembeze b'NUP President Kyagulanyi Deputy Honorable Muwanga Kivumbi Senior Legislators nga Honorable Betty Nambose n'abalala bangi abakulembeze mwenna mwebale okukola emirimu ba foot soldiers mwebale ba residents ba Kawempe North mwebale bannayuganda eddoboozi lyammwe liwuliddwa mwebale nnyo mwebalire ddala mukitegedde nti teri asobola kuvuga nga mbalaasi okuggyako nga naawe omugongo gw'oguweseemu General Museveni musigale nga mumugamba bwe munaamugamba ajja kuwulira obwannakyemalira bujja kukendera bwe tuba bakulwanyisa demokrasiya tusigale nga tulwana nga tetuvaako mwebale nnyo mwebalire ddala What does this mean? Well, this is a bittersweet victory because, as you know, right now we are celebrating this victory amidst very, very many challenges. We still have people who are missing. We don't know where they are. People were picked up from different places. We have journalists who are still in hospitals. We have journalists whose equipment was confiscated. We have people who are in detention in different parts of Kampala and Wakiso and other places. So it is bittersweet. But as they say, the harder the fight, the sweeter the victory. And so this is a great victory for the people of Uganda, for the people of Kawempe North. By all standards, this has been one of the most violent elections in the history of our country. You saw what happened. You see right now they are telling us that we got 17,000 votes, 764, that the NRM got 8,593, which, as you know, they did not get. But most importantly, you heard that over 15 polling stations were not counted. Why? Because goons under the command of regime officials came and, destroyed every polling material at those polling stations. So as NUP, we are very glad that the people of Kawempe North have stood firm. There were attempts at different polling stations to ballot staff, to do all sorts of things, but the people resisted in some cases. In some other cases, we were chased off polling stations, beaten up and all that, and so we are glad that we can be here today. What I can finalize with is we've been telling about a protest vote. Our President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, has been telling you that we are going for a protest vote in 2026. And he told you that the protest vote begins in Kawempe. This is the meaning of a protest vote. That the regime has done everything humanly possible to ensure that Honorable Nalukola Luyimbazi Elias is not declared. But the people have spoken and have spoken very, very loudly. I thank you very much. Basiba ne banyabo, buno buwanguzi obw'olunaku olwaleero sigenda kubuyita bwasanyu byokka kubanga mubaddemu ebirumira bingi nnyo. Okuviira ddala ku nomination mukimanyi bulungi nnyo nti candidate waffe ono omulungi gwe tuli naye bamukwata ne baleeta jaati ne bakola ebikolobero ne bakuba abantu ate n'olunaku olwaleero be bibakoze mu birabye ebintu bye badde tosuubira kubeerawo. Nze nsuubira kano akalulu kabadde mu bululu obusingamu emivuyo mu history y'eggwanga lyaffe. Sikirabangako okulaba abasajja abatalina nsonyi abambadde obukookolo nga bajja ku polling buli kintu kyonna kyonna ate nga bakumi b'amagye mulaba emmamba nga zigenda ku polling stations n'ebirala bwe bityo. Bannamawulire bakubiddwa ne bagobeddwa ku polling stations zonna zonna. Buli omu abadde ajjayo akasimu ng'agezaako okulikodinga ekintu kyonna kyonna nga bamukuba bamugyaho. So olunaku olwaleero bannakawempe basindikidde General Museveni obubaka obuli very, very clear and unequivocal. Nga bwe tubabuulidde bongeddemu obululu bungi nnyo. Era ebyo tujja binyonyola nga twogera naye protest vote oba okulonda okwekwekalakaasa kutandikidde Kawempe kujja kubuna eggwanga lyonna lyonna. Twabagamba nti protest vote etandikira Kawempe eryoke egende mu ggwanga lyonna lyonna. Regime ekoze buli kimu nammwe mukirabye nga baagazaako okulaba nti Honorable Nalukola tagenda mu Parliament.
naye nga bwagambye Katonda bw'abasazeewo tosobola gw'omwana w'omuntu kiziyiza. Era olunaku olwaliro ndowooza General Museveni akirabye nti byonna byakoze okuviira ddala ku nomination bwe baayisa candidate waffe ne babba empapula ze z'okwewandiisa ne batulemesa okukampeininga awantu awamu ne bakola byonna ebikolobero bye batukozeeko eventually tuwangudde era twebaza Katonda lwekyo. Sebo Madam Teacher and then Deputy President. Madam Teacher abadde musaale. President yaso. No, he will speak last. Okay. Unless if you don't. Okay. Madam Teacher jangu imile wano wakati. Singa abakulu bano balina ensonyi baali badde na wano tebazze oba baali badde balangirira Nalukoola dda misana naye tebalina nsonyi. Naye I want to congratulate the people of Kawempe first of all, and I want to congratulate the people of Uganda because this has been a joint effort, and I want to congratulate my party, and I want to congratulate my brother Nalukoola for standing up to lead us in this great battle where Ugandans, through a great resistance, have defeated the forces, the rigging forces. Maybe this is what we have not been doing in other elections, where we have been rigged out. Now we start a new chapter that we shall go after our victory, whatever it costs. So the protest vote has started in the earnest, and we are not stopping here. As our president said, this is only the beginning. We want to request Ugandans everywhere to get prepared for this great battle to liberate our country. So we have another new MP in Parliament. This is a great relief. In itself is energizing to the forces, and I want to believe that in 2026, God willing, we shall defeat the forces that have been rigging the victory of Ugandans. Today I had the opportunity to revise the scores of our president in the last election, that is Honorable Kyagulanyi. And I want to tell you Ugandans that Mr. Museveni has been at this for so long, but everything has an end. Today I saw the Electoral Commission putting their hands up, saying that we have been defeated. And to me, the 17,000 votes is what has remained after they had rigged. They rigged and rigged and rigged until they could not rig anymore. So congratulations, my brother Nalukoola. The journey has just started, but I know we shall measure up to the call. Thank you. Kana kalulu kabadde kakive. Naye era n'obulala bonna bwe bubadde. Kye tukoze wano e Kawempe oba oliawo kye tubadde tetukola awalala. Nti abantu bonna nga batutandikira ku balonzi bennyini ne beewaayo ne bagamba nti kyonna omuwendo gwonna tujja gusasula, nammwe bannamawulire mugusasudde, n'abantu eyo wansi ndabye abakyala abakadde nga bayita ku mamba buli omu n'asasula omuwendo, nti ne batuuka wano ne babba paka omutwalo gumu mu kasanvu we gubalemeddewo, n'endaba nga batandika okugamba nti bannange mulabye mutya, ebivudde mu kubba tebikyusizza muwanguzi katumulangirire. Ndayira mu linnya lya Katonda tirugenda kuba olunaku lumu ate siwala abantu abo batule naffe balangirire pulezidenti w'eggwanga awangudde mu ngeri y'emu. Bannayuganda singa tunagenda na kino ekisinde ekitandikiddwa olwaleero. N'olwekyo njozaayoza ab'e Kawempe mwebale, mutukubye omutwe omulungi nga tutandika olugendo luno olunene. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, weebale nnyo Honorable Nalukoola okutukulemberamu mu lutalo luno olunene. Njagala gamba bannayuganda nti yonna gye muli eyo mwetegeke, kubanga resistance y'abannansi okulwanyisa okubba okusalawo kwabwe etandise ate tegenda kuyimirira. People power. Our power. Our power. People power. Bobi oye. Oye. Kyagulanyi oye. Oye. Nalukoola oye. Oye. Going oye. Oye. Now there are two things here. There is a proverb that says, when the going gets tough, the tough gets going. The people of Kawempe, Honorable Nalukoola, the National Unity Platform has proved that when the going gets tough, they get going. And that should be a way forward. There's also a thing I will say, when you raise the barrier, the harder we try. The longer they will prove to the people of Uganda that they are this desperate
that they have this lost out the high moral ground, the people of Uganda will get tough and will get going. So what has happened today is a clear statement and should inspire every soul, young and old, urban and rural, from all over Uganda, that victory is on the way, that it is possible to overcome even JAT, even FSFC, and Muwonge Kainerugaba and his father, General Museveni. This is a clear message. The writing is on the wall that your days are gone and are numbered. Soon you will deploy the army, you will deploy Air Force, you will deploy Marines. The people, numbers, the people of Uganda will get tough and will get you of power. And it is soon happening. We must congratulate Honorable Narukola for never giving up. The people of Kawempe, the National Unity Platform, our gallant foot soldiers, the leadership of the party, for really braving a great and historical fight. This is, I passed through a by-election, but this has been tougher by any standards. I saw very formidable people at Kawempe Mbogo going down to their knees to cry when they saw those armed vehicles, I mean, going down to the field to attack innocent people. You send goons to kick boxes, to tear up ballot boxes. Museveni went to war. He killed, I don't want to say killed, 500 or 800,000 Ugandans died. Ruwelo, Triangle, all areas destroyed because he was stood against voter bribery, voter intimidation, subjugation of the people of Uganda. And here he is at the twin hour in the dying years of his rule. He's doing exactly the same. The National Unity Platform will lead the way to embolden the people of Uganda to stand boldly and firmly and act like so and liberate this country. We thank Honorable Kyagulanyi, our president, for leading the way. Mwagala Uganda? Yes. Ebisembyeyo biriwa byebisembyeyo. Yes, Museveni ekyamuza mu nsiko kwali kuwakanya ekusokera ddala babba obululu obutaali bubwe bwali bwa Ssemogerere ne Gripi. Gayi n'anyiiga nnyo n'agamba nti nyina okgenda mu nsiko, n'agamba nti ebyokukuba bannayuganda abantu babamenye emigulu, emigongo, abantu bali malwaliro, n'agamba bino mbiwakanya. N'agenda mu Luweero ne batta abantu abawera emitwalo 5 ku 8. Ne kati muzeeyi ng'okaddiye abazzukulu oli mu kubamenya migulu, kati gw'oli jjajja nabaki ogamba oli jjajja bakuyita muzeeyi. Muzeeyi waawa adda ku bazzukulu be n'amenya emigongo. N'olwekyo bannayuganda bonna abayimiddewo family ne babeera nga tebagooka ne bagaana okweweta ng'embalaasi ne bagamba nti nedda tojja kugenda ku migongo gyaffe. Ne bayimirirawo n'aleeta emmamba n'aleeta amagye, balaze Museveni kyekiseera kyo kiweddeko. It is time, kiseera kituuse otuwubira akatambaala okole ki otambule. Era Bobiwine ne National Unity Platform, they are a force ejja egenda mu maaso ejja okujjako. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Banange bannamawulire akasonga kamu kokka, omukyalo ono nga bwe mmanyi Maama Husina abadde kandidate waffe, kyanaku nnyo nti efujo basajja ba Museveni bakoze erimulemeseza okufuuka kansala, kubanga tusuubira nti abadde alina over 90%. Waliwo kyagala obagamba? Nakyendagala obagamba okusookera kunya obululu 576 aziriridde n'afuna 3, naye bazze ne basambasamba boxi zonna. Assistant wa RCC n'asamba boxi zonna ng'omuzannyo bagupanze. Bwe bamaze ozisamba ne bakuba amasasi, ba agent ne babakuba solido ne babajjawo, akalulu konna ne kasaasaana. Ne tuwunzika nga tukoze eki nga tetulina DRA form kuba babadde bakagabako 2 era nga tulinako emu ng'emu bagisiirinze naye tebasobodde gituusa wano kubanga bagisambye. Kakati nsaba okubategeeza Bannayuganda nti nze wadde tebanangiridde naye nsigadde ndi mugumu era nja kubeera mu struggle
paka baveka jala fo katosedde wako abamanyi bano bayaye naawe kakati tujivuge banange ndi mu masanu merere muganda wange ali tonyo mayo Hussein, what is our car? Wabla batnange kino sikirabanga tebalina kye batugamba tugenda bwagaga president ne batya yabagamba omuzanyira mukalulu kange tugenda lwanira ka president ne batya mwe bino birala omubaka wa Kawempe North ffe tumulina katimbuki afunye obululu 2 omuntu amudiridde bisesa abanani tebibadde byamutiyagansi ate manyi ogenda jigula boy our power people power Our power, people power, everywhere, NUP, people power, our power, people power, NUP, everywhere, mubisere by'omumaso tufune emirembe. Tuangute boy tuli bameka wanji honorable Muwanga atule mu maaso tereza mukute ba honorable atule banje echi ndi wano genda oyite eri bwoti nakutegezezaako nti Kawempe yali yekutudde ku Uganda ebyaddala nova mbino ebyolwali oyinza olowooza nti jebbi oli mu lwali nedda gwegenda mu Mr. Google oteekemu Kawempe okwekutula ku Uganda utegere ekyengezaako kugamba ku ssaawa eyo so baba butalangira nalukola wandira byekyandibadde kigenda okuddako nemanyi omuntu ate nno n'obululu bwe bawadde wa NRM kanaana tebuweze actually n'obululu ndowooza badde n'obululu kale nga 10 nga mu ya 10 nga mu kuba kati gwogatte 14 times 100 and let's average lesse 14 mu simple mathematics wano ndabawo obululu nga bululu nga 12,700 ya simple mathematics bululu 12,700 ya
biri awo ate nga nabo ndaba bungi yeah so Nalukoola. What does this mean? Well, this is a bittersweet victory because, as you know, right now we are celebrating this victory amidst very, very many challenges. We still have people who are missing. We don't know where they are. People were picked up from different places. We have journalists who are still in hospitals. We have journalists whose equipment was confiscated. We have people who are in detention in different parts of Kampala and Wakiso and other places. So it is bittersweet. But as they say, the harder the fight, the sweeter the victory. And so this is a great victory for the people of Uganda, for the people of Kawempe North. By all standards, this has been one of the most violent elections in the history of our country. You saw what happened. You see right now they are telling us that we got 17,000 votes, 764, that the NRM got 8,593, which, as you know, they did not get. But most importantly, you heard that over 15 polling stations are not counted. Why? Because goons under the command of regime officials came and, destroyed every polling material at those polling stations. So as NUP, we are very glad that the people of Kawempe North have stood firm. There were attempts at different polling stations to ballot staff, to do all sorts of things, but the people resisted in some cases. In some other cases, were chased off polling stations, beaten up and all that, and so we are glad that we can be here today. What I can finalize with is we've been telling about a protest vote. Our President, His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, has been telling you that we are going for a protest vote in 2026. And he told you that the protest vote begins in Kawempe. This is the meaning of a protest vote. The regime has done everything humanly possible to ensure that Honorable Nalukoola Luyimbazi Elias is not declared. But the people have spoken and have spoken very, very loudly. I thank you very much. Basiba ne banyabo, buno buwanguzi obw'olunaku olwaleero sigenda kubuyita bwasanyu byokka kubanga mubaddemu ebirumira bingi nnyo. Okuviira ddala ku nomination mukimanyi bulungi nnyo nti candidate waffe ono omulungi gwe tuli naye bamukwata ne baleeta jaati ne bakola ebikolobero ne bakuba abantu ate n'olunaku olwaleero bye bibakoze mu birabye ebintu bye badde tosuubira kubeerawo. Nze nsuubira kana akalulu kabadde mu bululu obusingamu emivuyo mu history y'eggwanga lyaffe. Sikirabangako okulaba abasajja abatalina nsonyi abambadde obukookolo nga bajja ku polling buli kintu kyonna kyonna ate nga bakumi b'amagye mulaba emmamba nga zigenda ku polling stations n'ebirala bwe bityo. Bannamawulire bakubiddwa ne bagobeddwa ku polling stations zonna zonna. Buli omu abadde ajjayo akasimu ng'agezaako okulikodinga ekintu kyonna kyonna nga bamukuba bamugyaho. So olunaku olwaleero bannakawempe basindikidde General Museveni obubaka obuli very, very clear and unequivocal. Nga bwe tubabuulidde bongeddemu obululu bungi nnyo. Era ebyo tujja binyonyola nga twogera naye protest vote oba okulonda okwekalakaasa kutandikidde Kawempe kujja kubuna eggwanga lyonna lyonna. Twabagamba nti protest vote etandikira Kawempe eryoke egende mu ggwanga lyonna lyonna. Regime ekoze buli kimu nammwe mukirabye nga baagazaako okulaba nti Honorable Nalukoola tagenda mu Parliament. Naye nga bagambye Katonda bw'abasazeewo tosobola gw'omwana w'omuntu kiziyiza. Era olunaku olwaleero ndowooza General Museveni akirabye nti byonna byakoze okuviira ddala ku nomination gwe baayisa candidate waffe ne babba empapula ez'okwewandiisa ne batulemesa okukampeininga awantu awamu ne bakola byonna ebikolobero bye batukozeeko eventually tuwangudde era twebaza Katonda lwekyo. Sebo Madam Teacher and then Deputy President. Madam Teacher abadde musaale. President No, he will speak last. Okay. Unless if you don't. Madam Teacher, jamu ibile wano singa abakulu bano balina ensonyi